Hello, hello. Thì xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chữa đề Writing Task 2 các bạn nhé. Rồi, task của ngày hôm nay chúng ta sẽ là Tourism today creates a variety of problems such as pollution due to flights, traffic congestion, and water pollution. Do you think that government should impose extra taxes on flights or accommodation to restrict today's tourism industry? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích các bạn nhé. Mình phân tích trước rồi sau đó mình mới viết nha. Rồi, mình sẽ phân tích ba thứ. Thứ nhất là topic, thứ hai là type, thứ ba là mission and plan. Đấy, cái kế hoạch của chúng ta viết là gì? Được chưa? Rồi, ok, bây giờ chúng ta nói về cái topic trước các bạn ha. Tourism today creates a variety of problems such as pollution due to flights, traffic congestion, water pollution. Rồi, vậy thì nói ý của nó đó là tourism này. Tourism nó creates problem đúng không? Creates problems. Gì nữa? Government impose taxes on flights and accommodation. Rồi, loại đề coi. Có 3 loại đề. Idea, opinion và mixed. Do you think? Bạn nghĩ government should impose extra taxes on flights or accommodation không? Rồi, vậy thì á, người ta yêu cầu mình á, là mình nghĩ sao? Có nên hay không? Nếu có thì tại sao? Những lý do gì? Và nếu không là vì những lý do gì? Được chưa? Vậy thì lúc này á, nó vừa là opinion vừa là idea nha. Mình phải đưa ra những cái lý do. Hoặc là mình phải đưa ra, nếu mà mình không chọn đúng không? Mình thấy mình không thích đi. Thì mình cũng sẽ đưa ra những cái solution khác để cho người ta làm. Được chưa? Vậy thì thực chất đây là đề mix các bạn nhé. Vừa có ý kiến, vừa có phải đưa ra ý tưởng. Nếu như có thì phải giải thích. Nếu như không thì phải đưa ra những cái solution khác. Thì rõ ràng đây là dạng đề mix các bạn nhé. Rồi, ok. Vậy thì mình chơi theo kiểu đó đi. Mình sẽ là shouldn't impose đi. Không có nên đặt thêm thuế. Shouldn't impose. Và lúc này mình sẽ đưa ra những cái new solutions. Vậy thì body one của chúng ta sẽ là shouldn't impose nè. Và body 2 của chúng ta sẽ là solutions mới nè, new solution. Rồi, new source. Đấy, rồi được chưa? Plan của chúng ta là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào phần writing. Đấy, các bạn nhớ là cái phần này là phải xử lý cho nó nhanh nhanh. Đấy, rồi bây giờ vào introduction này. Rồi, làm phần nào thì soạn phần đó các bạn ha. Đừng có soạn hết tất cả một lượt. Rồi, writing. Rồi, introduction. Writing. Bây giờ soạn ý cho cái introduction nha. Giới thiệu lại chủ đề, trả lời câu hỏi. Rồi, tìm từ vựng ha. Environmental issues. Du khách là tourist nè, tour guide nè, tourism nè, tourism related activity, hefty taxes, air travel, hostels, hotels, influx of tourists. I disagree with this notion. Mình không đồng ý mà đúng không? Shouldn't impose that. I disagree with this notion. Find better measure. Find better measures rather than limiting the industry, the tourism industry, with the burden of extra taxes. Rồi, ok, mình soạn được từ vựng rồi. Bây giờ mình viết ha. Giới thiệu chủ đề, trả lời câu hỏi. Nowadays, environmental issues cause
both by tourists and tourism related activities have become so grave that many people propose imposing hefty taxes. Many people suggest authority. Many people suggest imposing hefty taxes. Imposing hefty taxes on air travel and hostels and hotels for the sake of restricting the tourist influx. Restricting tourist influx. Personally, I disagree with this notion and believe that governors should find better measure to address this. The aforementioned issue, rather than limiting the tourism industry with the burden of extra taxes. Right, okay, nowadays environmental issues caused both by tourists and tourism-related activities have become so grave that many people suggest someone doing something, imposing hefty taxes on air travel and hotels for the sake of restricting tourist influx. Suggest someone to do something, suggest authority to impose, no, imposing, đúng rồi, vào in nhé. Imposing hefty taxes. Personally, I disagree with this notion and believe that governors should find better measures to address the aforementioned issue rather than limiting the tourism industry with the burden of extra taxes. Okay, tuyệt vời. Body 1, chúng ta sẽ nói về why shouldn't impose nữa. Rồi, soạn ý và writing. Rồi bây giờ mình soạn ý tại sao họ không nên impose ha. Ảnh hưởng đến tourism. Và thì chuyện gì xảy ra? Dân địa phương, ảnh hưởng dân địa phương. Đúng chưa? Đó, ảnh hưởng tài chính. Remittance. Make people tolerant of different culture. Tourism makes people tolerant of different cultures. Let them learn about cultural diversity and tradition. Quá nhiều thuế ảnh hưởng kinh tế quốc gia. Nhiều người kinh tế quốc gia.
chốt lại đây là shouldn't. Rồi, ok, thử soạn ý ha. Ý. Government should levy. Should avoid chứ nhầm. Avoid levying more taxes on plane tickets, accommodation, tourism creates employment for local people. For the local. It keeps economic movements. It maintains economic movement. Brings significant foreign remittance. Remittance to the country. Remittance nó bằng với income ấy, thu nhập. Many countries, namely, liệt kê ra những cái quốc gia nào là phát triển về du lịch nè, heavily rely on the steady earning of tourism sector. Tourism connects people. Đấy, cái ý phía thứ hai đó, tolerant of different cultures, learn cultural diversity and alien traditions. If more taxes are imposed, it brings catastrophic consequences. Measures which would entail a decline in the number of tourists should not be implemented. Rồi, ok, soạn khá là kỹ ha. Rồi, writing. The key reason why I believe that government should avoid levying more taxes on plane tickets and accommodation. Is that tourism creates employment. For the local. And tourism maintain the economic movement in the region. Okay.
It also brings significant foreign remittance. To the country. Many countries, such as Maldives, Vietnam, Thailand, for example, heavily depend on the steady earning of their tourism sector. It also makes people tolerant of different cultures. And lets them learn about cultural diversity and traditions. If more taxes are implemented, on the movement, and accommodation, design for tourism, it would bring catastrophic consequences for many countries, for those countries. Therefore, measures, which would entail a decline in tourists, in the number of tourists, in the quantity of tourists. Should, however, therefore, should not be implemented. Right. The key reason why I believe that government should avoid levying more taxes on plane tickets and accommodations is that tourism creates employment for the local, and tourism aids the economic movements in the region. It also brings significant foreign remittance to the country. Many countries, many nations, such as Maldives, Vietnam, Thailand, for example, heavily depend on the steady earnings of the tourism sector. It also makes people tolerant of different cultures and lets them learn about cultural diversity. Tourism also makes people tolerant of different cultures and lets them learn about cultural diversity and tradition. If more taxes are implemented on the movement and accommodations designed for tourism, it would bring catastrophic consequences for those countries. Measures which would entail a decline in the quantity of tourists, therefore should not be implemented. Rồi, ok, body 1 xong rồi. Bây giờ mình sẽ đưa ra những cái new solution. Okay, body 2, better measures. Rồi, soạn ý, sau đó writing. Rồi, soạn ý trước nha. Soạn ý. Nên làm cách khác. Ví dụ như là gì đây? Làm cách khác. Thuê thêm nhân công dọn dẹp. Giá cao. Nâng cao ý thức của du khách.
bỏ rác đúng chỗ, ví dụ như này. Đấy. Hoặc là quy tắc ứng xử. Đấy, được chưa? Rồi mình đánh vô cái người cái trí thức, cái kiến thức, cái ý thức của người khách, thay vì là mình giảm số lượng của họ. Chưa? Rồi. Ô nhiễm môi trường, pollution. Nhầm, đang soạn ý mà quên phía trên chứ. Pollution nè. Excessive wastage. Employ more workers. Clean up surroundings. Instruct visitor to not pollute the scenery. Policies to improve the manners of tourists. More public transport. Reduce traffic congestions. Scientific research. Engineering feat. Can help reduce the emission by land vehicles and aeroplanes. Money should be redirected towards such measures. These solutions improve the issue without depriving citizens of their jobs and economic freedom. Great. Now let's write to control pollution and excessive wastage. Authorities can employ workers to clean their surroundings while instructing visitors not pollute the scenery. Policies to improve the manner of visitors should also be implemented. Improving the public bus system and dedicating transport to foreign tourists can reduce traffic congestion to a great extent. Scientific research
and engineering feats. Moreover, can reduce the pollution, reduce the emission. From land vehicles and aeroplanes. And money should be redirected. Towards such research works. These solutions would improve the situation without depriving citizens of jobs and economic freedom. To control pollution and excessive wastage, authorities can employ workers to clean their surroundings while instructing visitors to not pollute the scenery. Policies to improve the manners of visitors should also be implemented. Improving the public bus system and dedicating transport to foreign tourists can reduce traffic congestion to a great extent. Scientific research and engineering feats, moreover, can reduce the emission from land vehicles and airplanes, and money should be redirected towards such research works. These solutions would improve the situation without depriving citizens of jobs and economic freedom. All right, perfect. Conclusion. Ý, writing. Rồi bây giờ mình chốt ha. Chốt lại. Thu thuế làm giảm khách. Chưa? Cái đoạn 1 của mình thu thuế sẽ làm giảm khách. Đấy. Như vậy có hại cho người dân và quốc gia. Đấy, chưa? Là họ bị ảnh hưởng mất tiền này kia đó, mất tiền, mất thu nhập đi, mất thu nhập. Đấy. Rồi, ok. Đặc biệt là các quốc gia du lịch. Đấy. Rồi, nên tìm solution khác tốt hơn để xử lý pollution. Rồi, ok. Làm vậy là đủ rồi. Đấy. Không cần mở rộng ha. To conclude, extra levies on tourist transportation and housing will limit the inflow of tourists, putting local citizens' livelihood at risk, especially in tourism-dependent countries. It is expected that the authority would find alternative solution that can tackle and control pollution created by tourist actions.
in their travel destination instead of reducing the number. To conclude, extra levies on tourists, transportation, and housing will limit the inflows of tourists, putting local citizens' livelihood at risk, especially in tourism-dependent countries. It is expected that the authorities would find alternative solutions that can tackle and control pollution created by tourists' action in their travel destination instead of reducing their number. All right, that's pretty good. Rồi, ok, phần conclusion như vậy là xong. Vậy thì chúng ta đã viết xong được writing task 2 bài này rồi đó các bạn. Được chưa? Rồi, thầy sẽ gửi cho các bạn cái file Word này để các bạn có thể đọc lại, ghi chép, tìm hiểu lại. Rồi, thầy cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi cái video về writing task 2 này nhé. Thầy hẹn gặp lại các bạn ở trong những video writing task 2 sau nha. Rồi, bye bye các bạn. Tạm biệt các bạn. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.